Мы в эфире. Мой канал. Всем привет. Мой канал все еще живой. Я все еще живой. Будем играть. Игра, как понятно, это. Ой, Хогвартс Легаси. Так называется Легаси. Стрим специально для моего друга Вупсиня-Пупсиня. Начинаем заново. Подготовка шейдеров. Минус, что у меня я, по-моему, громче меня или наоборот. Но я буду говорить по обстоятельствам. Если что, простите. Мне как всегда все держу руку. Короче, как я понял, походу что-то этот глючится. Я сделаю звук слегка потише. Ну-ка, раз-два, микрофон не глючь, пожалуйста. И вот фиг пойми, а то у меня глючит звук в телефоне. Либо реально у меня микрофон глючит. Сейчас проверим, как на трансляции самого ютуба. На трансляции ютуба более-менее все в порядке. Не знаю, может это у меня реально интернет не выдерживает. Что-то не нравится мне вот это. Ну конечно. У меня трансляция в 2К запустилась. Понятно, почему у меня микрофон подглючивает. Я, конечно, все понимаю. Ну, в 2К, по-моему, мой интернет слегка не выдерживает. Чтение меню. Нажмите пробел, чтобы переключить. Ого. Это что за нанотехнологии? Специальные настройки. Не, такие специальные настройки нам не надо. Но я не хочу все менять, пусть все будет как игра настроила. Не хочу я ничего трогать. Все, пусть как игра хочет, так и будет. Так, сейчас еще раз, последний раз проверю, у меня микрофон глючит, либо интернет глючит. Сейчас последний раз проверяю.
Короче, извините, если будет микрофон отставать, зато будет качество хорошим. Надеюсь. О, сколько вещечек дают за предзаказ. Спасибо большое. Так. Текст меня устраивает. Типа можно еще раз настроить. Ого. Бля, качество все на высоких стоит. Я ничего не буду трогать. Я полностью доверяю этой игре. Хогвартс Наследие поддерживает функции автосохранения. Еще бы не поддерживала. Игра за такие бабки. За такие бабки она должна все мне делать за меня. Меня все устраивает. Ебать, мы рады сообщить, что принято в школу чародействия и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Ого, сразу 5-й курс? Я думал, я буду школьником. Короче, нафиг, я никогда не читаю. Бля, это этот, нафиг. Человек-паук, правда? По-любому. Угу. Слушай, ну меня устраивает пока больше всего. Вот я, может быть, ору, потому что игра у меня орет. Надо сделать игру для меня потише, а для вас заставить, чтобы я не орал сам на себя. Так, хорошо. Ой, епта. Во, нормальный пацан. О. Усложняем игру, осуждаем игру. Че, я очкарик? Не. Оля, какие модные очки. Какие модные очки. Так, что это? Причесон? Угу. Лысый конопатый? Не. Не. Ляг. О. Красавчик. Мне нравится. Так. Под ежика? Бля, блин, ну тут все прически красавчики. Цвет волос. Угу. Бля, ирокез. Мы будем этот продавать запрещенные зелья в Хогвартсе. Угу. Ну, меня это устраивает. Только цвет бы немножко более мужской. Такой мужик будет. О, я понимаю цвет настоящего мужика. Шрамы? Во, нафиг. Шрам, это красота. Не, такой не нравится. На носу не нравится. На глазу. Он так чисто чуть-чуть. Ну вот это нормально такой. Ух. Не, веснушки, нафиг веснушки. Это что делает? Осветляет немножко кожу? Нормально. Так, глаза. Ну, глаза, мы должны быть голубоглазым. А, брови. О, все, пацаны. Я нашел себе любовь всей жизни. Во, нормально. Не, вот такие. Не, глаза красивые. Так. Голос давай. That was quite something. Не. I'm eager to get told. I am indeed. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. Так, выберите Nothing to be concerned сложность. about. Ну давай, ну нормально, подожди, мы же это стабильные люди. Или персонажи. Можно на русском писать, надеюсь? Или нельзя на русском писать? Да, можно. Так, имя, ну блин. Имя это самое сложное для персонажей. Так. Имя всегда сложно выбирать. Имя. Ну ладно, подумаем. Ну, а Южин чё? Вот так прям. Южин. Фрогович. 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 Еще с двумя мягкими знаками. Его идеально. Мы мужик, мы волшебник. Можно что, на Е нажать? Не, нельзя. Во. Все. Ну, меня все устраивает.
Блин, надо поставить один мягкий знак и один твердый знак. It appears we are almost похоже. ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, Oh, yeah, I'm but quite sure Professor. I've never seen anyone take Ой, so чем английский. quickly to a second-hand wand. You'll be a Ну, force to надо be поставить reckoned with французский, when чтобы you я get лучше your own. понимал. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with Это у меня английский, ой, ебать. Что за трансформер? Oh, Eleazar! Да. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your Добро пожаловать в findings. Хогвартс. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Ну, Though понятно, I все по confess I факту. may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Бля, Best смотрите, not какая сова. speak here, Eleazar. Очки, Of смотри внимательно на очки. Они реально Why don't we speak увеличивают. en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast Вот and если a sorting ceremony когда to он get плохо to. смотрит, Wonderful idea. можно As long as увидеть. your young charge here doesn't mind me Как tagging размытие. along. Ты смотришь через очки, прям видно размытие. After you. Ages Бля, since I've been to the быстро, castle. быстро, быстро в школу. Would be good to see the old pile of Быстро в rocks. школу. Я в школу опаздывать. Че, испугался? Так, кто такой? О, мудо. Давай, потом. Мистика. Ебать, стрипы потек. Я вижу мои ФПС. Had I Ебать. caught you before you left for Scotland? Just barely. And who Ебать, is your кто traveling украл companion? ФПС на стриме? Прикол в том, что у меня все A четко. new student. New? Yes, Да, sir. новенький. I'm starting school as a fifth year. How Что, реально extraordinary. стрим потек It is конкретно? indeed. None of the Ну, faculty has ну, ever надо heard of чекнуть. anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Ну-ка, чекнем. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the Потек стрим или не headmaster asked потек? if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Ну, это минус, Well, когда никто you нету couldn't have asked особо for a better людей. mentor. Professor Fig is Не not можешь only сказать, an потек стрим или exceptional не teacher, потек. he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I Я dare просто say it's one of the ставил reasons he's не risen очень so большую far задержку, to чтобы вообще mastery. практически, ну, чтобы была задержка, и чтобы качество было Have получше. you seen this? Бля, I какой have. черт его. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ну, качество ministry, вроде I нормально. believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his Я не знаю, activities вот months реально. ago. Miriam. Может, мне так кажется, нереально, будто стрим потек немножко. She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the А, надо ministry читать, knew ведь, что about они his говорят. activities. Стоя в своем. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful Ooh. indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Ну-ка, ну-ка, смотри, наш пацан особый. Merlin's beard. Ключ. How did you... Медленного борода, по-моему, это, да? Ебать.
Я в такую игру готов. И стрим потек, да? Ну-ка. Какой кончик. Да, прыгай. Даже только у меня трансляция течет. Лови. Давай руки. Ох, эпичненько. О, белочка. Ляма и розовые волосы. Perhaps a bit. Ох, пляшка появилась наконец-то. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. О. Так, выпей эликсир, нажмите на булавку Г. Ну давай. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Профессор. Sir, where are we? I'm not sure. Так, используйте... О, мы научились смотреть, спасибо. Порталы. Зачарованные предметы перемещают любого, кто... Блять, я не успеваю читать, реально. Что, в колготках? Сэр, мне уже лучше. Если хотите смотреть... Блять, я не успеваю, блядь, читать. Короче, нахуй читать, блядь, будете сами стопы читать. Ну, блядь, ну реально он... Нахуй быстрее разговариваю, чем я успею читать. Давай, если соберем 2 лайка, то следующей серии включу на французском. Хотя бы будем более адекватно понимать. О, какой череп. Слушай, ну, блин, ну-ка. Ну, трава, смотри, уже расходится. Ох. Ой, я знаю. Это место. Как далеко забросил нас от портала? Куда дальше? Лондона, чем устало нас... Блин, я не могу. Сэр, вот те руины, может быть, портал должен быть принесен сюда, полагаю, да. Да, оказалось, пол неожиданности. Блять, я реально, если так читать, я не знаю, как стримеры читают. Ну это реально, невозможно. Какие-то глючные. Absolutely, sir. Абсолютно. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Подожди, мужик, подожди. Mind your step. Ну, бля. Как его давать? А, нажмите В. Давай, бля. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good О, question. можно прыгать. Miriam spent years searching for evidence Нет, of a графон long приятный. forgotten form of ancient magic. Графон приятный. Мне нравится. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Как палочку брать? Давайте. Может на Б? Нет. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold Yeah, of that ancient давать. magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. О, нам This внизу way. тропа сюда. But sir, why was your wife searching Нет, for он не evidence чертов of смотрел. lost magic?
Давайте попробуем, можно убиться здесь или нельзя? А ни хрена, здесь невидимая стена. Объемный звук. Ладно. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Давай этот, Someone wanted to Авада-кедавра, block блядь. this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Так, нажмите, чтобы использовать основные заклинания. Нажмите. Ой, ебать. Так. Используйте камеру. Понял. Нельзя мне давать, блядь, магию нахуй. Ебать все подряд. Ладно, повеселились и хватит. That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Так. Давай. Теперь наверх. Ладно. Ну, интересно, как дед старый заберется. Походу, дед не совсем старый. Так, шестить можно? Я хочу... Ты же знаете, я любитель собирать... О, вот это я понимаю. Вот это давай, F, так сказать, сундук. Бабки, вот это я люблю, когда бабки дают. We're close now. It's just Давай. ahead. Еще немножко осталось. Ля. Ух, ветер Steady дует. yourself. Страшно. Reparo. Reparo! Almost there. Мы почти пришли. Надо смотреть в каждый кустик. Вот, то надо в каждый кустик смотреть. О, я смотри, милашка. Не, его не будем трогать. Золото. Золото я люблю. Золото мне пригодится. Так. Вон этот Дамблдор. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Подожди, дед, не колдуй без меня. Сейчас я пойду этот вот. О, можно на очки сесть? О, вот, на мини-касте показаны вы. Понял, по цветам волосам, интересно? Это ваша текущая цель. Нажмите В, чтобы посмотреть информацию о целях и заданиях. Спасибо. А, мне туда, подожди, это вначале полюбуемся видами, а потом будем идти туда уже. О. Professor, this statue... This may have been his Может, это был home. его дом. О. Professor, Профессор. it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Как-то незаметно Interesting. облапать своего ученика, да? Понимаю. Облапать всегда можно. Говорит, не своего ученика.
О, пусть в Хогвартс. That Задание. enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Что это? Professor Fig! Это какая-то черная магия. Это же Хогвартс? О, ну это точно не дед старый, смотри, как бегает. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Давай пойдем на скотч. What in Merlin's name? Да? Godric's heart. Where are we? Где? I don't believe it. Кто это спит? Ну, мы в банке, по-любому. Где мои деньги? Hello? Только пойдем заберем бабки мои и все, и уйдем. Бля, ногти, что постричь не смог? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Здрасте. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Ну понятно, в банк. Vault number 12, I presume. Именно. Precisely. The key? Ваш ключ. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Прошу за мной. Пошли. Stay close. Держись рядом. Понял, принял. After you. После вас. Ну, какой уважаемый гоблин. Спасибо. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Ой, ман. А это, по-моему, не самый безопасный транспорт. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Меня аж плевать немножко тянет. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep will we go? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Что не чертило? А, я недовольный. Да, верстей. Vault 12. 12. Momentous day. Исторический день. Недовольный. On your way. По-любому зарплату не задерживал. Поэтому недовольный. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there.
He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. О, Here we are. музычка сейчас When классная. was the last time this vault was accessed? A goblin has been здесь? stationed at my desk for hundreds Нельзя. of years. Здесь. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Что тут? За не до золота. По мне до тележки. Ну. А там защита. Vault 12. Thank you for your help. Надо сказать спасибо, молодой человек. What do you suppose we should be Как вы looking for? думаете? I'm not sure. Ля, So, сам не знаю. I wonder if you might- Instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Закрывать дверь. Wait, Ну все, закрыли нас. Professor? Пофиг. that was certainly unexpected. Неожиданный поворот. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Ревель. Yes, a revealing Именно. charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall Давай. we? Ready your wand and Ой, focus. ман, что так сложно? Ебать. Сложно, сложно. Используйте R для Ревелио. ревелио. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Если вот так ебануть, а так Ревелио. ревелио. A door. Well, that's a start. Я Is тебе that сам simple? говорю, что я им говорю, это южен. I don't suppose you see a way to... I do, Бля, Professor. тобой That секретка, symbol нахуй, has the same выпусти glow меня. as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the Бля, way выпусти, forward, ебану эту дверь. then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Бля, такой Lead the сундук, way. все там по-моему было 2 монеты каких-то. Lumos! Люмас. This is no ordinary vault. I suspect we will need to Revelio. earn our way out of here. What do you mean, earn our way А я out? знаю патронус. Do you think this is some sort of test? I do. Дед Сталин, But to what end, I дизайнер, can't say. пожалуйста. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. О, дед. А, можно один раз нажимать Shift и все, ох, какая I приятная see something функция. up ahead. Revelio. What is it? Ревелио. That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, Это it такой- suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Вы в порядке? Да, в Yes, принципе. sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Это статуя. What statue? Статуя? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Говори, Revelio. I presume this is what you Oh, saw yeah. reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. О, изучение люмуса, вот это приятная штучка. Люмус. Дай угадай, на букву Л. А, не, на циферку 1. Ладно. Lumos. Well done.
Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Пришлет давай. Следующий. Что-то мне не нравится эта штука. Очень не нравится мне это. Ай, блин. Potato! Акио. Descendo. Levioso. Deposo. Deposo. Levioso. Exposo. Levioso. Contrindo. Descendo. Deposo. Exposo. Protego. Levioso. Exposo. Deposo. Deposo. Descendo. Defendo. Levioso. Protego. Confrindo. Descendo. Levio Protego. Expulso. Confrindo. Это что-то игра это слегка сложнее оказалась, чем я рассчитывал. Protego. Stupid one. Levioso. Stupid one. Expulso. Stupid one. Confrindo. Descendo. Stay close. Да я не отхожу. Lumos. О, где попал? Revelio. Professor! Professor Fig! Professor Fig. Where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? О, нормально, золотишко. Revelio. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. О, подожди меня, подожди, That's сундук where they're вначале. leading me. That glow again. Revelio. Lumos. Сундуки у меня этот в приоритете. А то я это знаю, что в Хогвартсе коррупция считает. Лишних экзамен смогу сдать, а тут бац, лишних 50 монет. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato! Держи Q во время применения. Ну, еще раз, ну-ка. Так, использовал. Ничего не понял, как играть. Stupid one. Вот так? Stupid one. Нормально. Stupid one.
Lumos. Revelio. Lumos. Идем туда. О, спасибо, что научили шифту. Revelio. Все, нет Lumos. больше кейсиков, сундучков. К сожалению, нет. Что за магия? Здесь тоже портал сразу в Хогвартс. Это глюки какие-то, видишь, какие полосы по бокам? Revelio. Во. О, мне кажется, ли мне золото уменьшается только. А, это я подобрал сразу. О, еще. Да, это... Это же либо когда умираю, у меня бабки забирают. Есть какой-то инвентарь, что-то такое. Расширение рейдинга. Ну, короче, о, можно больше кадров поставить. Но без ограничений. Не было ограничений. Зачем нам ограничения? Revelio. Это для картинки, для... Ну, все равно вы больше в 60 FPS не видите. Молодец. There you О, are. вот вы где. Что How за did место? you... What is this place? I don't know, Я не знаю, но все but I found this висело floating в above that. воздухе над basin. чашей. That is no mere Это не basin просто чаша, это омут That памяти. is a В нем pensive можно увидеть for viewing воспоминания. memories. I wonder, Интересно. Когда они медленно говорят, я успеваю читать. О, сейчас будет кое-что это поймаем. follow my lead. Где вы, как я? All is in place. Где все Porky is well готово? hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... Maybe Я impossible уже to все follow. только конфет, уже нет It will конфет. only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. Ужас. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the Магия witch or вне wizard Хогвартса who completes запрещена. the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. О, омут памяти. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Кто-то идет. Who were they? I don't Кто-то know. был. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my Да, руки у reputation него огромные, да, precedes в сравнении с me. телом. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault.
And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Oh, магия. Да не трогай его, дед старый. Подожди, как еще? О, нормально. Он сейчас деда прибьет. Устал, дед. Are you all right? Ты в порядке? Fine, sir. Конечно. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Понятно, что не действовал. are we? Где мы? It can't Не be. может быть. It seems those who set up the Похоже, что pensive, кто the строил locket, дом памяти, and создал the этот path to both медальон. wanted someone with И your такой ability. хитрый способ, что добраться хотел end up что-то here. такое, блядь. Come. We have a sorting ceremony to get Пошел to. нахуй, блядь, свои субтитры, блядь. Не умею я читать. А мы не могли нормально на поезде приехать? У меня, блядь, 68 минут, я не буду хотеть, блядь. Хогвартс, наследие. Красиво, красиво. Красиво, красиво. Ну что, кто нынешний директор у нас тут? Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more О, appropriate. нормальный костюмчик. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Давай его, Лохомора. О.
Я какой-то недовольный мужик. Не люблю недовольных мужиков. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. Фиг тебе. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? Не. It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Давай. Бля, красавчик. Professor Weasley! О, We've профессор one more to Уизли. be sorted. Welcome. You're Добро just in пожаловать. time. Как Have a вас seat. зовут? Присаживайтесь. Ну что? На пике зачёрный. Или на пике-то черный садится. А потом будет вилка в глаз, либо в жопу раз. Yes, a bit older than the others, aren't you? Не так. You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Угу. У тебя же есть свои предпочтения, убеждения, которые ожидания. Ну да, скорее всего. Я бы хотел следовать бы за I'm мной. looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Блин, Слизерин, быть крысой ебаной. Блядь, ну я буду крысой ебаной. Блядь, сложно. Сложно, ну блядь, нам... Нахуй нам это два Гарри Шпрота, бля. Я буду и крысой ебаной, нахуй, буду самым хитрым, самым крутым. Волан-де-Морт, блядь, 2 буду. Первым. Там... У каждого есть свой путь. You belong in Slytherin! Бля. Нормально, нормально. Ты ебанато. Oh, and one Также more еще есть thing. кое-что. Да, не Due идти to the на третий unfortunate этаж, injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. никуда Квиддича. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Я чувствую, мне I нужно said, обсуждать потом. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Крысы ебаные. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Ну, всё, это моя Professor бабка Weasley, любимая. would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ляпка какая-то. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful.
I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Пароль. Aspiration. Бля, я не запомнил. Very well. Стремление. Aspiration. Оля. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. О, олени. Поспали, теперь можно и поесть. Поели, Looks теперь like можно и everyone's поспать. gone. Better head to the common room. Что, есть что-то какие-то секретки здесь? Так, сундук нерабочий. Тут ничего нету, какой-то рисунок. Ну это моя кровать, по идее, да? Revelio. Revelio. Так, в шкафу ничего нет, здесь ничего нет, будем все исследовать. О, яблочко спиздить надо обязательно. Пошли. Revelio. О. Пиздить чужие вещи всегда можно. Ля, можно замыть замки попозже будет. Понимаю, все. Принял. I suppose some Нет, introductions are in потому order. что ты, пацаны, мы должны медленно ходить, брутально. Must be different. Revelio. Revelio. Wonder where they're from. They're lucky they didn't end up as dragon, like that poor man from the ministry. Did you see the way Да, they took слопали. Paul's stint at the end of the sorting ceremony last night? Так, представить... Can't imagine starting a new school this late. Ладно. Бля, буфет, вот это понимаю. Это буфет? Бля, русалка какая-то, не до русалка. Я думал буфет, думал там бутер. Бля, мне нужно... О, Revelio. как-то можно же как-то спрятать палочку в... I wouldn't do that if I were you. Бля, все, потенциальную тянку нашли. Нет, Ugh, это вроде not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Я же говорил, не, это гнида ебаная. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Надо обязательно с всеми поболтать.
О. Нормально сидеть. А что всех зарубили? По-любому я... надо обязательно с ним поболтать. Ну давай с этим чертем. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fish. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Да уж, смотрю, что ты знаешь, как без явления. Ну да, запоминаешь скорее ужасное. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Ну, магия, давай. Что-то скрытое. Нифига нет. Already knew that. Опа. Can I help you? Я могу вам помочь? You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Давай, удачи, спасибо. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you. Revelio. Ладно, на Хогвартс можно бегать. Пока мне вахтерши нет. И не кричит, не бегать по коридорам, не бегать по коридорам. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Оля, трансгрессировать нельзя в Хогвартсе. О, Хогвартс. Это карта? What is it? Что это? It is a wizard's field guide. Это ракоза для It will help волшебника, you to однако keep будет track следить of за what you are learning, вашим so делом, that you чтобы master all соблюдать that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Я тоже хочу трансгрессировать в Хогвартсе. И даже Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Даже я сундук открою вначале. Сундук факультет. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Revelio. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Не, я не умею использовать магию огня. Закрой, блядь, дверь, змея. Revelio. Вот, и настоящая, блядь, магия.
Тут у меня сейчас не что-то есть. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Lumos. Revelio. О, сундучок. Do keep up. Продолжай в том же духе. Да, конечно. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Ревелио. А, блядь, на эту статую ты хочешь Ревелио? Ну давай. Но эта статуя изображает Кельпи, водяного демона. А оборотня рядом из... Понял, короче, блядь. Про лошади. О, это лох. Все, понятно, лох. А, нахуй. Они специально для русских сделали. Это лох. Низкое чудовище. Понял, лох. Угу. Так. Это ваш уровень волшебства, опыт XP, понятно. Результаты, да, да. Это ваш руководство, текущий прогресс, понятно, наверное. Угу. Подожди, это я типа очки получил или что? Очки... Ну я понял, разные испытания будут. Инвентарь. О, инвентарь это полезная штука. Инвентарь. Коллекция. Что коллекция? Чего коллекция? Ачивок или что за коллекция? О, ля, всякие вещички. Это я люблю. А это статую надо найти, понял, найдем все. Потом тут что у нас? Добро пожаловать в Хогвартс. А это задание. О, карта, карта поприязнее. Карта мир. Ладно, не дают. Наверное, это телепортация будет, да, доступна? Так, во всем сейчас, во всем Хогвартсе 35 сундуков. 150 страниц руководства. Ого. Статуя демонов 10. Их это... А, тут еще каждый есть. Ебан, сложная игра будет. Испытание, коллекция, инвентарь. Все, понял, принял, получил. Только надо обработать. Ну пошли. Clever, isn't it? Ловко. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Открывай. Закрывай. Ля, как бабка щемит по лестнице, по ступенечкам. Вот, ты меня обучишь сейчас этой херне, да? По-любому. Здрасте. Ah, О, good как раз timing. вовремя. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Летящий Central порошок, Hall. я все вспомнил, есть такое, да? Вам удалось обнаружить быстрое перемещение. Летучим пламенем. По-моему, он назывался летучий порошок, мне кажется. Ай, хер с ним. Ну, понятно. Ну, понятно, выберите... Библиотеки. Какой библиотеки?
О, нормально, в библиотеке. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Do you find it hard to get the right consistency in the confusing? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, Hogsmeade я знаю, это городок. Так, что такое защита я знаю, расскажи мне об уроках заклинаний. Да, пофиг. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так. Подозреваю, что вы не просто искали вещи в Хогвартсе, которые, например, вещи его. Нет, не так. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Oh, Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Спасибо. До свидания. Пошел нах. Good luck today. Удачи. And Спасибо. remember to use your field guide. Оно It will вам be очень поможет. invaluable to you. Конечно, все понял, понял. And А я буду invaluable следить за to вашим me, успехом. Не as надо. I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Хорошо, профессор. Come and find me in my Зайди ко мне classroom сегодня after после you've уроков, attended и я both расскажу classes вам today, побольше and I'll о explain more дополнительных about задачах. those Понял, assignments принял. I mentioned. And we'll see if we can't get you to Поэтому нужно Hogsmeade договориться for those насчет supplies. посещения... Блять. I find if I try to look attentive in potions, it seems to keep shuffling back. Revelio. Что это за херня? Ладно, идем, отец. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Слышу, профессор устроила... I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained.
Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Пошли, дед. Так, вы можете мгновенно телепортироваться без ходьбы с дедом. Понял, принял, получил. Так, задание. Этот значок символизирует основное задание. Понял. Некоторые задания заблокированы. Понял. Давай, занятия по заклинанию. Заклинание по защите от темных искусств. Бля, Левиасо, пошли. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну, короче, пошел я. Во. Во. Так, давай задание. Левиасо будем изучать на начале коллекции, правильно? Что-то новенькое открылось. Нет, отмечалось бы. В инвентаре ничего нету. Снаряжение. О, ля, может сразу у меня здесь снаряжение. Ну, ля, может... Нет, я бы не буду ничего продавать. Это классно. Ладно, на самом деле характеристики, но это хорошая. Ой, это хорошая вещь. Так, перчатки. Ну ничего не делать, потом можно убрать шляпу. Гоп-стоп? Не, гоп-стоп без гоп-стопа. Ну вот шарфик, если вдруг будет холодно, не. Ой, дурацкий шарфик. Мантия. Не, лучше с мантией ходить, конечно, так же круче. Ну, в пижаме. В пижаме выходить тоже не будем. Ну, понял. Так, у меня 290 монет. Испытания какие-то вот 1%. А, это дали перчатки, понял, принял. Ну, пока все меня устраивает. Пошли дальше. Ревелио. Только почаще нажимать. Я фиг не понимать никак. Давай взять. Это что за загадка такая? Не знаю. Шаринка. А, это типа ответ. Ну, нет, бросить кубик. Вот какая-то статуя. Так, телепортация. Здрасте. Не, ладно, пойдем по сюжету, фиг с ним. Здрасте, сюда спросил. А то реально... Не, ну фиг с ним.
Я поймать бы этот лист. Мне бесит. They really shouldn't allow food. Ладно, фиг с ним, летай. Revelio. Ой, ема, что это? О, Добби. Собака, смотри. Ля, Хогвартс. Ля, можно ебануть по замку? Или нихера? Какого факультета ты? Бобер. You can't imagine Revelio. how convenient travel was before I Почему у invented нас blue слышишь powder. какие-то звуки? Здрасте. Возможно что-то свистнуть? Можно свистнуть, конечно. Нельзя насильно над этими. Частица трансфигурации. Revelio. Я против издевательства над этими существами. Ой, кошка, ну кошку погладить это без этого. Если в игре есть кошка, ее нельзя погладить, сразу дизлайк игре. Лях, как меня учит. Нажмите на Т, что это дает? Заклинание. А заклинание-то я люблю. Revelio. Так. Фонтан вины. Здесь станет сундук. Так, Handy resource телепортация. indeed, your field guide. Здесь надо репару изучить. Это я только знаю, это я только знаю. Revelio. Так, что-то я заблудился, по-моему. Задание невозможно отследить журнал. Кошка. Ля, я не могу не погладить еще одну кошку. Да, кошка, скажи мне, где сундук. Я буду доволен. Так, хорошо, давайте на М. Левиасол. Пошлите. Угу. Ля, он конструктор бегает. Бля, что за тут за окна? Have you any idea what sort of trouble you might get yourself into? You're lucky I don't come Не up there знаю, типа myself. мамка его ругает. Такое я узнаю. Так, портрет или... Что за недоисус какой-то? Бля, такого в школе можно держать вместе? Ну, пошли, пошли. Revelio. Я же не успокоюсь, пока я эту игру не изучу на 100%. Часы, череп, в каждый угол зайду, в каждый кустик. How nice to see you, my young friend. Или не следи за мной, пожалуйста, глаз.
Прямо дальше чесалось. О. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, the basic. Well done. Levioso. Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego. Protego. Hastings. Lucky. Nothing lucky about it. Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Видишь, могу постоять. Вы думаете, откуда все заклинания? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Revelli. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Типа с кем-то поделись? Давай с девушкой поделимся. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore.
Можно в ее кабинет прийти или надо тоже взломать дверь? Понял. Уровень взлома 2. О, понял, принял. Попозже. Ладно, давай. Кертила, поделимся еще раз. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. No. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, М по заданию. Что у нас по заданию есть? Не, я хочу акцию начали изучить. А, вот отмечается таки новеньким. Здесь что-то новенького. Вот плюс защита. Защита это важно. Идем. Revelio. Сейчас вначале все посмотрим, что еще есть, там пойдем дальше. Да, аристократы здесь живут. Ты чел хлебает? Думаю, интеллигентные люди. Классическая музычка, здесь чаек. Revelio. Так, секрет Авгурия. Нормально. Стоит статуя, а у статуи нету... Чего нету статуи? О, кошечка. Кошечку надо погладить. Здесь по-любому должна быть ачивка погладить всех кошек в Хогвартсе. Чертила какой-то. Revelio. Travel broadens the mind. Вот фигня, знаете, что это вообще? Вот он насилует уже. А, здесь даже FPS уже стало приседать. А, на мётлах летает, ладно. Реально FPS стало приседать? Ема, что со стримом? Надеюсь, на стриме не приседает FPS? Сейчас прикольнусь, если окажется FPS вообще улетело на стриме. Улетело под нули. Ну-ка.
более-менее адекватно на стриме. Ну, если что, просто FPS больше ограничить. Ля, ты что, из воздуха появляешься? Мы еще не посмотрели, для девочек или для мальчиков. А мы никому не скажем. Ля, кто варит зелье? Это опасненько. Можно смыть унитаз. Все работает, проверили. Этот не работает, толчок. Работает толчок. Ой, Юман. Магия вне Хогвартса запрещена. Так, быстрая телепортация. Lumos. Ля, короче, по-любому надо плащ невидимку, походу. Revelio. Так, тут что у нас? Вот, мы тут все лутаем, все забираем, все, что можно. Вот тайная записка, профессор Фиг. О. Понял. Revelio. Профессор Фиг, здрасте. Во, очки серебряные, что-то там. Бля, что-то я спать хочу уже. Так, быстрое перемещение активировали. Теперь можно идти дальше. Ладно. Я думал, там пацаны сосутся. Professor Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Так, телепортация. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. 3 + 2, правильно? 2 раза. Ну-ка, давай. Раз, 2. Короче, попозже подумаем, как это выполнять. Пошли сразу на задание. Здрасте. Урок. Что за учитель у нас? Here. Эй. Behind you. Обернись. There is an open seat here. Thank you. Ну, бля, я не хочу с тобой садиться. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference
between the incantations of the color change and growth charms. Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Но этот чувак что-то иное. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, новое заклинание. Ну давай, поехали. Акцию. Accio. Акцию. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Короче, все понятно. Воздух. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Давайте, давайте небольшой экран. So why don't we have our newest student start us off? Предлагайте играть. А может право Very объяснишь? simply, cast Accio on one of the spheres and release your charm at the last. Splendid! Don't lose your composure. Понял. Very good. That's it. Стоять. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Ты первый, да? Я потом второй. Понял. Be sharp. Мимо. Смотри на нее. That is how it's done. Accio. Excellent. Let us do this. There we go. Я тебе покажу, Жу. Да что мне взяли Слизерин. Watch this. Accio.
Блять. Quite impressive. Сука. Не, я хочу еще раз, давай еще раз. Let us make this a bit more interesting, shall we? Не, я хочу реванш, подожди, я хочу реванш. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. А сейчас. Там где-то мое. А мне 50. Very good. А мне 50. А, есть нормально. Let us see this. There we go. Brilliant. Watch this. Блять, смотрите на нее. That is how it's done. Akio. Иди нахуй столкнуть, блять. A perfect score. Remarkable. Ладно, вот так надо. Отыгрался, все. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Забирайте все вещи и валите домой. Good game back Отличная there. игра получилась. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Новая страна, новая школа. Такая, что сидела бы. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. До встречи. Ну, давай, до встречи. Of course, you can use Akio on humans. Ну, давай. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, хорошо. О, заклинания новые. Hello there. You're the new student, aren't you? А теперь, по-моему, 4. О, гениальный человек, да?
Ну я, короче, все, буду заканчивать вот это. 4? Ревелио. Ну, короче, я еще пока не знаю, походу, заклинание, которое мне поможет. Так. Надо зайти в игру, я зайду под каждый камешек. Под каждый куй. О, призрак, здрасте. Revelio. Off on another adventure, are we? А, здесь будут эти уроки по-любому. Какие-то. Бля, все высоко, выше и выше, выше и выше идешь. It must be difficult to live in those remote hamlets with the ash wine. Вот, сундучок, это я понимаю. Акио. Бля, так и обосраться можно. Revelio. О, сова, здрасте, сова. О, мы одобряем. Вот дали хотя бы, чтобы можно было посмотреть что-то здесь. Не, нифига. Нифига. Ладно, спасибо за кто пришел, кто не пришел, кто посмотрит, кто захочет посмотреть. Думаю, эту игру я буду каждый день стримить по чуть-чуть. Завтра примерно в то же самое время я сделаю стримчик. Пишите комментарии, что сделать, может какие-то советы, чтобы звук наладить и картинку. Ну, в общем,